health, and productive economies. The main drivers of water risks, as we see them, are governance, population growth, climate change, natural disasters, land use change, urbanization, and poverty. In terms of outcomes, the three key outcomes that we look for at the bank in terms of when we're doing projects and so on are around sort of water quality, quantity, and access. So these are sort of the three main outcomes we look at. To talk a little bit about the Sahel, which we're going to spend a lot of time talking about, and the Horn of Africa, the Sahel is about 6,000 kilometers wide, and it's a very sort of, it's placed in a very interesting part of Africa, where just traveling a few kilometers north or south, you can see massive differences in precipitation. So precipitation can be as low as 200 millimeters a year, or as high as 700 millimeters. If you look at the dark blue part of the map, that's Nigeria, and that's outside of the Sahel. And in that part of Nigeria, you see rainfall as much as 12 to 1,400 millimeters per year. So the Sahel is fascinating from the point of view that just traveling small distances in the Sahel, you see massive differences in sort of climatological outcomes. In terms of temperature extremes, we see temperature up to 42 degrees Celsius. And water insecurity worsens fragility. So for example, at our bank, we're spending a lot of time now working in the Lake Chad Basin that is extremely fragile, and the fragility is highly tied to water insecurity and lack of water. And as you can see in the final bullet point, water insecurity could cost the Sahel region between 8% to about 12% of GDP by 2050. So this topic is extremely important to the African Development Bank because as a bank, one of our key, when we are looking at investments, we're really keen to see growth in GDP rather than loss of GDP as that can happen here in terms of water insecurity. So just following up on what I mentioned earlier about sort of water availability and stress, you can see that there are high stress water areas, extremely high stress areas in the Sahel, Eritrea being extremely high water stress. And then high water stress, we're looking at Burkina Faso, Niger, and Niger is there twice, but Burkina Faso and Niger. And you can see several different issues around climate and water issues. And the effects of climate change are extremely unevenly distributed. I was talking to one of our panelists earlier. Travel, for example, to my country north of Nigeria, you see totally different climatological outcomes, or even south of Niger, from this deep south, from where I'm from, where you are looking at, as I mentioned, there are very high levels of rainfall and so on. So water stress in Sahelian countries, the map on the right, you can see the deep red ones are the extremely Eritrea, and then the dark oranges are sort of medium to high stress areas when it comes to water availability. Just some other outcomes in terms of infrastructure, which is a big issue for us at the bank. You can see in different countries you're seeing very, very poor access to sanitation. So for example, in my country, Nigeria, we have about 120 million people that have no access or not inadequate access to sanitation, so toilets, running water, and so on, clean water. And you see it so on all the way across the board, Ethiopia, Sudan, and so on. The same thing with running water. In terms of sort of access to basic water supply, you can see that Ethiopia and Nigeria are really sort of struggling in terms of their population that like millions that do not have access to water, to basic water supply. Here is some other things in terms of disaster risk, and you'll see that one thing we're seeing across the board in most of these countries is that we're seeing an increase in extreme events almost across the board, right? There are very few countries where we've not seen increase in frequency of events for floods, droughts, and so on. So there isn't any country in the Sahel that can say that they're exempt when it comes to
the impact of sort of these extreme events. For example, in 2020, the floods in Niamey affected about 240,000 people. In Nigeria, for example, and most countries in sort of West Africa, the flooding we've seen this year has been quite remarkable, unbelievable actually. This is almost what used to be like once in a lifetime event. We're now seeing them happen every year. I mentioned the Lake Chad earlier, which is sort of a good illustration of where fragility meets water scarcity, conflict, and so on. And as I mentioned earlier, it's a real sort of focus for us at the bank. It's a real sort of demonstrative issue when you look at the Sahel. There are lots of other issues, but I just wanted to use the Lake Chad as an example. The Lake Chad has lost about 90% of its surface since the 1960s, but we're seeing, due to sort of local efforts in conservation, we're seeing actually expansion of the Lake Chad again. And our bank is working to look at the hydrolicity of the basin. Just very quickly, I'll go through some investment areas that the bank is looking at, and then we'll have our panel discussion. Our portfolio at the bank right now is about $800 million to about $1 billion in the Sahel, and we're looking at things from climate-resilient water supply, climate-resilient basin and aquifer management, and improved governance of waters. Just to mention something that's really important to us at the bank, it's also around transboundary waters. In Africa, about 90% of the waters are transboundary, surface waters, and about 40% of aquifers are transboundary. So when we're talking about management, we're not just talking about management at the national level. We're talking about management, across boundaries, and this is where river basin organizations, regional economic communities are really important to sort of the issues at the Sahel. So just to give you an idea in terms of our perspectives, in terms of investments at the bank, at the African Development Bank, we're looking at water information systems, water resource monitoring, flood forecasting, early warning systems, and so on. For infrastructure, we're looking at improved rainfed systems. We're looking at irrigation, sustainable irrigated systems. We're looking at expanding water storage and water supply and sanitation infrastructure. And we're looking at protecting and developing alternative resources, which we'll talk a little bit more about during the panel. In terms of policy, as I mentioned earlier, transboundary water governance is really important to us at the bank. We spend a lot of our time working with RBOs, with regional organizations like OSS, the Sahel and Sahara Observatory, with RECs like ECOWAS, and so on. And really, regional integration is one of our high fives to integrate Africa. So regional integration comes into focus, and we have several internal funds at the bank that focus on integration and on fragility. And also in terms of at the ground level, many of our projects, if not all of them, really look at community level water governance. We look at ecosystem and watershed protection, and vulnerability and inequalities, gender alignment, and so on. So we really focus across the board in terms of investments in these different areas. So really just my conclusion before we go to the panel very quickly, that the Sahel is a water scarce region and groundwater is a key resource. Scaling up investments informed by climate risk assessments are required to harness the region's water resources. Improvement, management, and productivity of water resources is key. Monitoring of surface and groundwater resources is key to programming. Multi-sector programming, looking at the nexuses, water, food, and energy ecosystem is required. I will mention this again, institutions for transboundary cooperation need to be leveraged, and one other key is that we cannot do all of this simply with concessional financing. We look at climate financing, we look at private sector financing. So these are the key conclusions, and I really thank you. I know it's really loud and I'm shouting, but I hope you're able to hear what I'm saying. It's a lunchtime kickoff for us, so people are not really. So thank you very much. So very quickly, let me invite the panelists that are here. We have a very diverse panel. I'm very excited because one thing that we don't hear much at the bank is really the stakeholders on the ground and so on. So I'd love to hear what is happening. So I would start by inviting an engineer, Rasha Abu Al Hassan.
Water, I've been practicing that for a while. Water and Habitat Coordinator, please have a seat. The International Committee on the Red Cross, Egypt. Next panelist is Gabriel Belletti. He's a climate resilient war specialist from WaterAid Ethiopia. And finally, we have Dr. Abdel Kader Dodo. He's from one of our big partners at the bank, the Sahara and Sahel Observatory. He's the director of the water department. So yeah, thank you very much. So we'll have a quick roundtable that will take about 30 minutes, and then we'll really open it up because one of the things we want to do is hear from people in the room about what they think about the Sahel, Sahara, and how the bank and all these other organizations can help work in the Sahel. But my first question for the panel, and everybody can answer one after the other, is really around, so what is at the center of climate change adaptation? What does this mean to you and your organization for dryland populations in the region? So. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais parler en français, excuse me. You have an interpreter. La question de la zone sahélienne, saharienne, comme il a expliqué, effectivement, on parle de la rareté de l'eau, le stress hydrique, mais ça concerne surtout les eaux de surface, les ressources renouvelables. Mais en réalité, c'est surtout les eaux souterraines qui sont à l'abri donc, de tous ces problèmes donc, de changement climatique qui sont une solution. Donc pour la population qui vit dans cette région, ce qui est fondamental en matière de ressources en eau, c'est cette disponibilité et l'accessibilité de la ressource. Autrement, cette population, elle va migrer, elle va quitter la région. Or, il faut la stabiliser. Il y a assez de ressources naturelles pour que cette population puisse évoluer et s'épanouir. Le problème que nous avons ici, c'est qu'effectivement, quand on dit adaptation, qui dit adaptation, ça veut dire anticiper les effets négatifs du changement climatique. Les effets négatifs dans ces régions, très souvent en matière de l'eau, c'est quoi? C'est la sécheresse et les inondations parfois qui sont répétitives et catastrophiques. Cette année, c'est une année spéciale où on a vu donc des événements centennales, que ce soit en Afrique ou bien même en Europe, partout dans le monde. Donc, le problème, il est où? Le système d'alerte précoce multirisque. Nous avons des systèmes d'alerte précoce. Ces systèmes d'alerte précoce, s'ils existent, est-ce qu'ils sont assez efficaces pour aider justement la population à se prémunir? Si ce n'est pas le cas, il faut les renforcer. Et si ça n'existe pas, il faut les créer. Qui dit système d'alerte précoce multirisque, ça veut dire connaître d'abord les risques. Mais est-ce que nous connaissons ces risques? Est-ce que nous connaissons assez ces risques? Et qu'on suit comme il faut ces risques-là? C'est ça le véritable problème que nous avons. On a un défaut d'information. Alors comment pouvons-nous alerter? Comment pouvons-nous transmettre l'information utile à ces populations en temps réel avec un langage qu'ils comprennent pour qu'elles puissent effectivement s'y préparer? Mais est-ce qu'elles sont vraiment préparées? Ça veut dire qu'il y a la capacité de réponse aussi de ces populations. Donc ça veut dire qu'il faudrait analyser quoi? La vulnérabilité de ces populations-là. Même si la ressource existe, mais un problème donc de vulnérabilité et d'accessibilité. Je m'arrête là, peut-être on peut continuer. Good afternoon, everybody. I will answer the question, but from the perspective of the ICRC, as we are working mostly in conflict-affected areas. I would say first, as the general information, we have to know that 14 out of the 26 most affected countries who are vulnerable to climate change are under conflict. So this is actually a huge number. If we take the region of Sahel, which is facing the drought, we have many countries are facing armed conflict. In the Sahel region, this year we have 4.5 million persons
displaced. We can say for both reasons. In the Sahel region, 80% of the population live on agriculture and livestock, raising animals. So what means that we have water scarcity? That means the situation is becoming very bad for them and very dangerous. So bringing climate adaptation technologies, that's very important. And we don't mean like climate adaptation has to be something very like sophisticated. It can be simple technologies. It can be simple actions that can be done everywhere, in the cities and also in the very remote areas, which can be, for example, the solar pumps, simple solar pumps that can solve a lot of problems. Bringing back the old practice of finding the natural dams. That also can help the population in these areas. So, yeah, bringing it in the heart of the climate action, yes, that's. I don't want to speak more, not to take all the time. I will give it to my colleagues, and maybe we come back later. My question. Thank you. I am Gabriel Belleta from WaterAid. Ethiopia WaterAid is working for to access water and sanitation for everyone everywhere, which is an implementing area. When it comes to my point, how can we increase financing for water security? It is a fact that 92% of climate financing was for mitigation, and out of this, only 8% for adaptation. Out of 8% of this 8% of adaptation climate financing, only 3% goes for water globally. But when we come to in Horn of Africa and Sahel, it is about less than the global one, which is very insignificant to make change and continue the shortage of this water availability. For example, climate change and other factors make at risk the water security of the region, so that we should increase financing for the Sahel and East of Africa and also for the globes. To meet water security, people should have a clean water. Without accessing water, clean water and sanitation, we can't achieve the water security problem. So that we should work on accessing water and sanitation for people to achieve this water security goal globally. So if the problem is this one, why this problem is that much big in the region? First, lack of data for developing programs for water sector is one of the problems. The other one is when we come, the other problem, absence of comprehensive water project in the region, including there is no proposal that shows the real financing gap, the real water security gap, and that we have no data that interprets future water crisis and water insecurity. So that these are the reasons for low financing. The other one is these countries are not able to have a complex climate financing landscape. For that reason, the capacity of using the existing finance also a challenge to absorb more cashes. This is one of the financing problem. The other one, weak public-private partnership also the problem to increase financing for water security. As you know that most private sectors like bottling and beverage companies uses more water
but they have no pay for the water activity. So that this is the gap. We should work to secure our water availability. What will be the solution? When we see the solution, the one is we should initiate in-country partnership. We should initiate in-country partnership. Government, community, and private sector should be work together to overcome these finance problems. Every investor should pay for the environment, especially for the water as well. The other one is collecting and analyze data. We should collect and analyze data to show that the financial gap, the capacity gap, and also the policy gap, so that this also helps us to increase the financing to water security. What the other is deep dive problem analysis. All stakeholders from different water sectors should come together and analyze the data and find out what is the rule gap for root cause for this water security. So that if we have got the root cause for the water insecurity, we should work on that to collect and have additional finance for that one. The other one is funding proposals are not on shelf, where most countries are going for proposal when they have seeing the call. Before the call, we should have on shelf real proposal that shows what is the problem and what will be the solution, what finance will be needed for the future water security, so that we should have on shelf and proposal. The other one is increase global climate financing for water globally. There are still a global fund for most this Sahel and Horn of Africa, but it is not that much regarding to the others. As I said, that most of the budgets in Africa, in Sahel and Africa, are for disaster response and post-disaster development, not for this water security, so that we should increase financing for the adaptation, especially climate resilient water development adaptation should be increased for each country. The finance should be increased. Though to do all this, we should have engaged vulnerable communities from the start. And also we should have enabled environment for this financing. And also we should have blended financing approach. Most of organizational finances are not flexible, but finances we have got from private sector is flexible for the to solve this water problems, so that blended financing approach is better. So that if we have this, we will increase financings for the regions, not only for Sahel and Horn of Africa. It works for other regions as well. This is what I want to say. Thank you so much. Thank you very much. So maybe I can throw, because I think WaterAid has sort of addressed some of the other questions, but maybe I can throw to ICRC and OSS, especially since you have very sort of, OSS is like a multinational, sort of, at the policy level and so on, and ICRC is more on the ground. Maybe we can get some more inputs on sort of investment priorities, since you're talking to the African Development Bank. What would you like to see us do in terms of, and other sort of funders do in terms of financing? Merci beaucoup. Et dans votre introduction, vous avez dit effectivement que le continent africain, il a la plupart des ressources en eau de surface et souterraines sont partagées. Effectivement, on a à peu près 80 systèmes aquifères transfrontaliers et à peu près le même nombre sur les systèmes des bassins versants transfrontaliers. Et dans la plupart des cas, ces deux types de ressources en eau sont connectés, sont interconnectés. Donc, qu'on le veut ou non, nous sommes condamnés à une gestion conjonctive management, une gestion conjointe surface et souterrain. Il se trouve que dans cette bande qui est concernée par ce qu'on appelle le Sahel ouest-africain, effectivement, la rareté de la ressource, comme on dit, elle est définie sur la base, comme je disais, de la ressource renouvelable. Et dans la plupart des cas, dans ces régions-là, avec des températures moyennes de plus de 40 degrés à l'ombre, c'est que nous avons quoi? Et 8
à 10 mois dans l'année où c'est totalement sec. Pour la population locale, il faut passer à l'action, des solutions concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que cette population-là puisse avoir, comme je dis, cette ressource. Or, comme je disais, c'est transfrontalier, donc il y a une question de gestion, une question de gouvernance de cette ressource. La gouvernance implique tous les acteurs, qu'ils soient étatiques, non étatiques, qu'ils soient du public, parapublic. Il faut impliquer toutes les personnes qui sont concernées. Mais ce qu'on sait, c'est que dans le monde entier, sur par exemple 608 systèmes aquifères transfrontaliers qui ont été identifiés, il n'y a que 7 qui ont un cadre de gestion, un cadre de gouvernance. 7 seulement sur 608. Alors que tout le monde ici sait qu'on parle de réseaux internationaux des organismes de bassin. On parle des réseaux africains d'organismes de bassin. Mais il n'y a pas de réseau pour les eaux souterraines. Or, ce sont ces eaux souterraines-là qui sont notre solution pendant ces situations-là assez catastrophiques. C'est pour cela que nous, observateurs du Sahara et du Sahel, nous avons préféré donc axer notre niche dans la gestion de ce qu'on appelle l'invisible, c'est-à-dire les eaux souterraines. Comment les rendre visibles? C'est cette année-là, donc l'année du Making Invisible Visible de l'UNESCO, de UN Water. Donc nous devons davantage focaliser nos investissements dans l'amélioration de connaissances de ces ressources. Ces ressources-là existent, mais il faut encore accéder. Donc on ne finira jamais de continuer à améliorer. Il faut ces outils de connaissance, notamment les modèles. Les modèles qui nous permettent de les interroger pour savoir la disponibilité en fonction de quoi? La demande en eau. Et ça fait partie d'une des premières étapes du système d'alerte précoce multirisque. De manière à ce qu'effectivement ces populations-là, effectivement l'agriculture emploie plus de 70% de la population. Il faut que cette jeunesse-là reste dans cette région-là. Ce sont eux les bras valides. C'est pour cela que pour nous, l'accroissement de la population, on peut parler comme quelque chose qui est négatif, quelque chose de négatif. Non. L'accroissement de la population peut être une opportunité aussi. Donc il faut l'examiner davantage. Mais encore, à partir de ces ressources-là, une fois qu'on met justement ce cadre de gestion qui est unique, pour qu'on puisse rendre l'invisible visible, ça nous permettra de mieux coordonner nos actions avec les organismes de bassin. Et c'est comme cela que nous pouvons aller vers, notamment dans cette région, des agricultures intelligentes, en utilisant des techniques économes d'eau, en essayant vraiment de maîtriser autant que faire se peut cette ressource qui s'en va. Regardez le fleuve Niger. Vous avez en moyenne par an 6 000 mètres cubes par seconde qui vont rejoindre l'Atlantique. 6 000 mètres cubes par seconde. C'est-à-dire 6 millions de mètres cubes à la seconde qui vont se jeter dans l'Atlantique. Et nous nous plaignons qu'il n'y a pas assez d'eau. Nous nous plaignons donc de la rareté de l'eau. Nous avons plus de 1100 mètres cubes par seconde de la Volta. Que dire du Nil? Vous savez mieux que moi. Permettez-moi d'aller un peu plus bas. Le fleuve Congo, 41 000 mètres cubes à la seconde qui vont vers l'Atlantique. 41 000 mètres cubes à la seconde. Comment pouvons-nous nous plaindre de la rareté? Non, il n'y a pas de rareté. C'est une question de gouvernance, c'est une question de gestion. Donc ça veut dire que, comme le dit donc l'IPCC, c'est la volonté politique et les outils, les capacités. Il faut former les gens. Nous devions continuer à surveiller ces phénomènes. Il faut qu'on ait des données utiles qui sont pertinentes, interprétables, qui nous permettent de nous projeter vers l'avenir, qui nous permettent donc d'avertir ces populations-là. Un langage qui leur permet effectivement de mieux gérer cette ressource-là. Si c'est si profond que ça, on peut transférer l'eau de là où c'est plus compétent vers là où les populations en ont besoin. Donc c'est pour cela que nous, l'OSS, on s'est rendu compte qu'il y a très peu d'aquifères dans l'Afrique, sur le continent africain, qui sont étudiés. Il y a à peine 6 ou 7. Donc il faut continuer à développer. Nous venons de lancer l'étude du système aquifère du Sénégalo-Mauritanien, partagé par la Gambie,
la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Mauritanie. On a celui qui est grand, Ilumeden Taoudeni Tanesdrouft. Algérie, Tunisie, Algérie, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Nigeria. Donc tous ces pays-là partagent la même ressource. C'est-à-dire qu'ils sont appelés à s'asseoir et discuter ensemble. Et cet aquifère, il est traversé par le fleuve Niger, long de 4700 km, avec 9 pays. Donc on doit s'asseoir, on doit discuter, on doit mieux trouver des actions concrètes. Le paysan n'a pas le temps. Il faut lui démontrer que ces techniques économes d'eau sont utiles pour lui. Ça lui permet de mieux gérer. Avec peu d'eau, on peut avoir un rendement utile. Donc il faut accroître le rendement des terres. Mais ce n'est pas tout. On a la télédétection. Les pays là que nous voyons, ils sont extrêmement larges. La superficie, c'est toujours minimum 1 million de kilomètres carrés. Il faut suivre ça. Avec la télédétection, on peut même estimer les prélèvements. On peut estimer cette évapotranspiration. Il y a le centre régional Agrimed qui fait ça. Il y a ICPAC ici qui fait ce travail-là. Donc on doit faire en sorte que nous puissions mieux connaître les eaux. Parce qu'on ne peut gérer que ce qu'on connaît. Sinon, on navigue à vie. Voilà, en gros. Merci beaucoup. What is the priority? The question was what will be the priority of investment. Actually, we can say for bringing the simple innovations that can be for the rural areas, how to facilitate that it arrive to the country, to these populations, how it can make it affordable for them. That's if I'm talking about solar panels and solar systems that to bring water. So that's for the rural areas. If we talk about the urban areas, then it will be more beside investing in the infrastructure, water infrastructure, because in the conflict areas, we have a lot of people moving from the rural areas to the urban areas because of the conflict. So that put a lot of pressure on the system and the infrastructures there. Plus, this infrastructure itself, it couldn't, for a long term, will not sustain themselves because of the direct and indirect effect of the war, which is either by destroying the infrastructure or the brain drain that the people who work there are leaving. They will leave to find a better life. Or even the consumable, the fuel, the spare parts, they will not find it. So we will need, as a priority, to invest in the infrastructure itself, plus continuous training for the people, because we will keep lose the people who are working and trained. They will leave, and we will need to train another people to take over. We need to train them in the good management, water management, plus improve their leadership skills so they can be able to take a decision and enter in negotiations. We need to encourage them as well to try to transfer to green, the project to make it green, to adapt it to the climate change, adapt it, the system itself to become solar or to the energy by solar or by wind, to bring water, to think about that using the rainwater to increase the amount of water that we find, especially in the Sahel region. So we don't leave the water and the floods just go and disappear in the nature. No, we need to find a way to collect it. And this takes me to the other points, the absence of updated studies and data, that even when international organizations like the ICRC or other organizations would like to do a project to help the population to adapt and not to move from their areas, we face the problem of lack of information. Because we know that the country, it will be already fragile, doesn't have resources, the data is backdated. We need to invest in the studies
and to for the where is the water sources, and also the best solutions, and to make it ready for anyone want to do a project. They can have something to stand on, not to start from the scratch, because we know that the investing partners, they would like to have a project ready to be done, and to negotiate, to have tell them we do the study, and maybe not we will find water. That's always take us to the risk that maybe, okay, nothing will be funded. So that's like, it's many priorities, but it's really important if we want to invest in adaptation to climate change. Thank you very much for this very rich discussion. It's very clear that the panel has a lot of experience in the region. Just to sort of summarize, before we go to the audience, maybe I can summarize a little bit what we've heard. I think it's clear that investment in people around sort of adaptation and capacity building, looking at sort of infrastructure that, especially when it comes to infrastructure that deals with extreme events and so on, and building risks, and reducing risk and so on. Data, training, and transboundary cooperation. These are sort of the key themes that have come out from this discussion. I think maybe we have an opportunity. Sorry, go ahead. Merci beaucoup. Je voulais juste intervenir sur les aspects finances, l'appui financier. Et l'Afrique, c'est un continent qui est vraiment émet de manière marginale, à peine 3%. Donc, l'Afrique ne fait que souffrir donc, de l'effet des gaz à effet de serre. Mais il y a eu des études, notamment les études de Oxfam, dans cette région-là, qui a démontré que près de 70% de la finance climat, ce n'est que des prêts, ce ne sont pas des dons. C'est seulement à peine 40% qui sont des dons. D'accord. Mais qu'est-ce qui arrive effectivement aux bénéficiaires finaux, ceux qui ont vraiment besoin de cette ressource-là pour mieux accroître leur résilience? Ça, c'est le défi auquel nous sommes appelés. Donc, en principe, l'Afrique, c'est un continent qui devrait recevoir assez de dons parce qu'elle supporte quelque chose pour laquelle elle n'est pas la cause. Elle est la conséquence. Et nous savons très bien que nos hommes politiques, nos chefs d'État, tout le monde, tout le temps, ils demandent ce don-là pour qu'ils puissent effectivement mieux accroître la résilience de la population. Mais malheureusement, même l'aide publique n'arrive à ces bénéficiaires finaux que 1% seulement, et encore. Finalement, où allons-nous? C'est pour cela que nous apprécions davantage ce que fait la BAD, la Banque africaine de développement. Il y a beaucoup de projets qui sont développés. Et ces ressources-là, notamment, je prends le cas, donc l'Observatoire du Sahara, du Sahel, ces ressources-là, c'est pour aller directement vers les populations concernées. Parce que nous, notre approche, c'est bottom-up. Nous travaillons vraiment avec les communautés, ceux qui sont concernés, les expertises et les capacités nationales. Ce n'est pas la peine de chercher un expert international. Il existe dans le pays. C'est avec eux que l'on pourrait faire. Et nous, l'OCS, qui sommes doublement accrédités au Fonds vert et au JCF, nous suivons de très près ce financement pour que ça aille vers les bénéficiaires finaux. Nous sommes tout le temps sur le terrain de manière à ce que, de manière conjonctive, avec ce que nous recevons notamment avec nos partenaires de la BAD et la Banque et la Facilité africaine de l'eau, nous puissions leur permettre effectivement d'inverser cette tendance. Je m'en vais vous donner un exemple. Par exemple, on a des cas en Ouganda où la population a pu restaurer plus de 4000 hectares. Plus de 4000 hectares ont été restaurés par rapport à ça. Elle a pu donc régénérer près de 300 hectares de terres qui sont totalement dégradées. Et ça, c'est avec le financement là qui va directement vers eux. Donc la finance climat, c'est un point vraiment qui est extrêmement stratégique, mais qui est extrêmement sensible et qui nous interpelle tous. Parce que sinon, je sais qu'entre la semaine passée et aujourd'hui, il y a eu des milliards d'euros ou de dollars qui ont été annoncés.
Mais qu'est-ce qui parvient vraiment aux bénéficiaires finaux? C'est ça aussi notre défi. Okay, sorry. The translation was delayed, so I had to hear the last of it. No, so thank you. I think in terms of understanding around sort of grants versus loans, and in terms of making sure that the beneficiaries get access is really key. Sorry, I know the panel wants to say a lot, but I have to turn over to the people in the audience for comments, and also my Oga, as we say in Nigeria, my boss, Mr. Chanda, is here. I'd like to ask him to join. He's just straight from the airport, so he can join, and he can help us with closing remarks. But before we get to him, I don't know if there are any sort of inputs from the audience on any of these issues that can sort of enrichen the conversation. Anybody want to add anything? Merci beaucoup vraiment pour la qualité de l'exposé. Donc moi c'est Ibrahim, je viens du Niger et je suis là au nom d'une association pastorale. Et vous venez de parler sur l'eau. Chez nous l'eau c'est source de vie. On dit que c'est la source de vie. Ça c'est vraiment une anecdote au niveau des éleveurs. Vous avez parlé effectivement des trépieds. Disponibilité, qualité et accès de l'eau. Et aussi, au niveau des zones pastorales ou des zones rurales, nous constatons une certaine disparité entre, par exemple, les zones rurales et les zones urbaines. Notamment, les zones rurales sont plus lésées que les zones urbaines. Cette disparité va jusqu'à même, par exemple, au niveau de l'Afrique, jusqu'au niveau des pays de l'Afrique. Si aujourd'hui je compare mon pays, le Niger, le taux d'accès à l'eau 56% et je prends le cas d'Égypte, c'est 97% peut-être le taux d'accès. Donc il y a cette disproportionnalité d'accès de l'eau. C'est un défi qui est là, d'une part au niveau des zones urbaines et des zones rurales et d'autre part entre les pays même. Donc, devant ces défis-là, vous, quelle est la solution que vous proposez vraiment pour atténuer au moins l'impact de ces défis-là? Parce qu'en zone rurale, vraiment, ces populations-là sont plus impactées par les changements climatiques. S'il y a des inondations, il y a par exemple les puits qui sont effondrés, il y a aussi les mares qui sont pleines. Là, on ne peut pas parler de qualité. Dans les zones rurales, même la qualité n'y est pas. La première chose, c'est la disponibilité d'abord. Que ce soit une bonne qualité ou mauvaise qualité, il faut avoir la disponibilité au niveau du terroir. Merci. So just to say, please make your comments brief so we can get to as many people as possible. Thank you. Thank you. Alors je vais intervenir en français et je vais réagir justement à la question, enfin à l'intervention de monsieur de l'OESS. Alors je vous remercie parce que vraiment il y a une transversalité là. Le dernier point sur la finance climat, il est super intéressant et je trouve que ça rejoint à la fois la question de la formation, du leadership, de l'infrastructure. Tout ça, ça a besoin justement de la recherche. Et vous avez bien fait en fait de pointer ce point. Mais en fait, je me présente, je suis Hafsa El Bekri du Maroc, de l'Université Ahmed de Fès. Donc, je suis enseignante-chercheur. Et sur le point recherche, moi, la question en fait de la finance climat m'intrigue parce que j'ai l'impression que toujours depuis un moment, on a l'impression que on parle avec un goût en fait de victimisation. Ça veut dire que nous, on n'est pas responsables et que c'est les autres et qu'on a toujours besoin de cette aide. Et d'un autre côté, sur le plan économique, on plaide pour trade, not aid.
Et là, moi, en tant que chercheur, je suis un peu perdue parce que c'est un discours de victimisation qu'on va reproduire pendant des années encore pour dire que nous, on n'est pas responsables, c'est les autres qui sont responsables. Et donc, que peut-on, comment en fait sortir de cette victimisation et peut-être s'approprier le discours du changement climatique au niveau africain, parce qu'on peut se dire, mais où était l'Afrique quand on vivait ce changement climatique? Où est-ce qu'on était avant qu'il y ait ce discours maintenant qui s'accentue sur le changement climatique? Donc c'est plus en fait une question qui m'intrigue sur le plan recherche. J'aimerais en fait avoir vos avis sur comment sortir de ce discours de victimisation sur le plan financier. Merci. Thank you. We'll take one more. Sorry, we have to take one more, and then we have to wrap up to the closing. Ok, merci beaucoup. Je remercie vraiment les panélistes sur la clarté de leur présentation. Mais moi, j'ai une préoccupation. C'est le problème de l'accès aux finances climatiques. Aujourd'hui, c'est devenu carrément un parcours de combattants. Depuis des années, on en parle de la finance climatique, mais elle n'est pas accessible. Elle n'est pas du tout accessible, et même pour les institutions qui tentent de pouvoir être accréditées au notre institution, ça ne va pas du tout. Il y a toujours des obstacles qui sont là devant et qui ne permettent pas aux États d'y accéder. Maintenant, nous, on dit la Banque africaine de développement, qui est une institution africaine, qui doit être accréditée au niveau des fonds verts pour le climat. Mais pourquoi cette banque ne peut pas renforcer les capacités des institutions africaines pour leur permettre de présenter des projets qu'ils peuvent soumettre au fonds climatique? Moi, je crois que là, c'est un grand défi qu'il va falloir absolument que la BAD y voit pour qu'on puisse vraiment accéder au pays pour accéder à cette finance climatique. Merci. Moi, je m'appelle Abdullah Suleiman Nouré, je suis du Tchad, ministère de l'eau et de l'assainissement. Okay, thank you, panelists and chairman. I would like to talk. First, I'm Ibrahim from Sudan, National Center for Research. We have seen in Sudan this year there is a flood which destroyed so many houses and so many vulnerable people. And this is one of the crises, climate crisis that's happened. And we have lack of the water management in Sudan, and lack of data and information and satellite information about the water, about the flood, and something like that. And we really need to investment on the research on water management and water control to the most vulnerable people outside rural people. They don't have any source of water, and this information is so important for the development of the country. Thank you. Yeah, thank you very much. Sorry, there's a session right after us, so we need to rush. So I'll ask Director Chanda to come. He's the Director of the Water Development and Sanitation Department at the African Development Bank to give closing remarks. Good afternoon. Thank you very much for this lively discussion. I joined towards the end, and I can tell from the issues that are being presented that we chose the right topic. And it's a topic that we cannot just stop here. It's a topic that requires action. And in saying that, I want to recognize, I recognize you all, but I want to point out one person in this audience that you might not have noticed, and that's how many of us know the Victoria Falls? The Victoria Falls in Zimbabwe and Zambia? Okay, now, the Victoria Falls area has got a senior chief. And that senior chief is a true champion of sanitation and water. And that chief is in our midst, Chief Mukuni. I recognize you, sir. Now, in talking about the Sahel and the Horn of Africa, we know that the Horn of Africa right now has been in a 3 to 4 years drought. Ethiopia alone, at the beginning of this year,
they had lost 500,000 animals from drought. Now, that should move us to action. The challenge with the two regions is that conflicts are increasing, and it makes it very, very difficult to make resources work in those areas. In about 2 and 3 of the countries in the Sahel and Horn of Africa, the African Development Bank made resources available, but it has become impossible to implement because of conflicts. What am I saying? Should we go into politics? No. Every one of us, traditional leaders, civil society, governments, politicians, donors must have our hands on deck. It's only when we combine efforts, we see this problem as one holistic problem that needs to be resolved not by the government, but by everyone involved. Because the beautiful things, technical things we have talked about, the availability of information, early warning system, in building infrastructure that is climate resilient, and so on and so forth, is going to fail if key actors do not come to the table to discuss. And therefore, my appeal is, as we go back, let us all get together. Let us all put our heads together to find a solution. Now, that 500,000 is in one country. I don't even talk about what happened in Somalia. I don't even talk about what happened in Kenya and in the Sahel region. There are traditional surviving or coping methods that need to be refined to make things happen. And therefore, every voice will count. The resources are available. It's a long process. But with the right partners on board, it is possible to access these resources. And we're saying that the African Development Bank is there to work with you, is there to see that these financial resources are made available. But they'll only work if we make the environment right. And making the environment right is for every partner in these two regions to come on board, to come to the table and agree to resolve the issue, to agree to resolve and make the region climate resilient. I thank you very much for coming and hope that this will not just end here, but that we will take action. We are available, we are ready as African Development Bank to provide some leadership of some sort. Thank you very much. Okay, thank you very much. Please feel free to talk to the panel after the session, but thank you for your time. Thank you very much.